kabarong sila talking to the regulators, right? So by the way guys, CeFi is a double-edged sword, no? Double-edged sword ang CeFi, especially kung na kay mga tokens nga nakabutang dito. Like for example, na mga regulatory concerns sa inana, dili na nimo ma-withdraw. Sa DeFi, dili na mahitabo since you are in control of your wallets, right? So anyway, gunahong gusto lang mong i-update with regards to this one. Gusto lang na mong i-update guys with regards sa pagbisita ni CZ. Kay, yeah, kung baga, if you're gonna look at CeFi in onboarding people, right, it is the go-to, right? And I hope there will come a time na we will be going all, maybe not all, but maybe 80% DeFi and 20% na lang ng CeFi. At as of the moment, CeFi still, no, kung sa market share, kung baga, mas dako gihapon si og market share kaysa DeFi, right? Especially onboarding people. Mo nang diha musud si CC, sila ni C8, right? Makadungog mo nila ni Empowerment Builder nga dili na ta mo go to that route but going directly using DeFi, like for example sa ProveX, right? So that is one way for us nga dili na ta mo go adto sa mga exchanges but using ProveX is a way nga mo onboard ta. But sadly, diri sa Pilipinas, it's just very hard to use ProveX kay ang ilang gamit din sa Swipe, Stripe, PayPal, and all these other mga fintech or should I say mga itawag na lang tong e-wallet sa US, right, para masabtan. Murag mo po na pinaka GCash, Maya, Coins.ph diri sa ato or PDAX for that matter diri sa Pilipinas, right? So, yeah man. So, at as of the moment, wala tanan nga capability. So, I think as of the moment kinahanglan gihapon nato ang CeFi but careful lang nga dili ta magbutang sa atoang mga tokens diha sa CeFi exchanges. Alright? I hope klaro na siya.